Our esteemed guests are joining us for the inauguration ceremony for this Global Entrepreneurs Conclave 2025, a premier event dedicated to innovation, collaboration, and the spirit of entrepreneurship. All right, ladies and gentlemen, a very good morning to all our distinguished guests, esteemed speakers, entrepreneurs, innovators, and delegates. I'm Dr. Anjali Srivastav, your host for the day, and it gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to the Global Entrepreneurs Conclave 2025, a premier event dedicated to innovation, collaboration, and the spirit of entrepreneurship. This landmark conclave is jointly organized by Garze Marathi Global, a US based organization representing entrepreneurs from all over the globe, Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad University, one of the best emerging research and innovation university, and Maharashtra Economic Development Council, a policy advisory to the government of Maharashtra. This conclave is in fact an outcome of their collaborative vision to foster a platform where ideas converge, partnerships are forged, and the future of global business is reimagined. Ladies and gentlemen, this conclave is more than just a gathering. It's a platform for global networking where over 1,000 participants, 500 plus startups, 200 plus corporates, and more than 100 speakers from different parts of the world have united to share the future of entrepreneurship. So let's get ready for a dynamic exchange of ideas, groundbreaking solutions, and the investment opportunities ahead. As we commence this remarkable conclave, let us begin by honoring our nation. I request all to kindly raise for the national anthem. Can we have the anthem, please? Let's all sing the national anthem together. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Please be seated. Let this anthem inspire us as we move forward with unity and purpose. To officially commence the conclave, it's my privilege to invite a visionary leader whose commitment to driving innovation and entrepreneurship has played a key role in making this conclave a reality. Shri Sachin Itkar, Vice President, Maharashtra Economic Development Council and the convener of Global Entrepreneurs Conclave 2025, to deliver the welcome address. Please, sir. A warm welcome to all of you. I'm glad to welcome this illustrious gathering of people from diverse background. Today, in this crystal ballroom, we see presence of thinkers, entrepreneurs, investors, successful businessmen and women, diplomats, bureaucrats,
educationists, and astute technocrats. It's a delightful moment when I see an overwhelming number of attendees today who enthusiastically responded to this conclave. Let me first pay respectful homage, tribute to late Dr. Manmohan Singh, an architect of India's economic liberalization, former Prime Minister and a distinguished economist who passed away 15 days ago. He is the one who transformed India's economic landscape. He boldly steered our nation through a critical transition, opening new pathways for growth and prosperity. Ladies and gentlemen, imagine the India before 1991 and India post 1991. Today, what we see, today we have presence of over 160 international delegates from over 30 countries, and we see today the Indian diaspora, which is 35 million people today they are staying in over 170 different countries. And this happened because of the liberalization, because of the policies which are adopted after 1991. Today we have the trailblazers of this transition, those who have witnessed this transition post 1991, the one who really participated in this transition. We are very lucky friends today. We have the great scientist of this nation, a man who is been respected all over the world, none other than Padma Vibhushan, Dr. Raghunath Mashelkar. He is the one who spearheaded, he is the one who led this transition which happened in this country post 1991. In his various roles, capabilities, he gave a direction to the progress which this country has achieved in last 34 years. We have in this illustrious gathering today presence of Padma Shri Dr. Pratap Rao Pawar, who is not only a successful businessman but a guiding force to many people in Maharashtra as well as in the country. Today we have presence of a man who has been respected, a man who has been invited to sign when the World War II, the 75 years was completed, World War II, there was a Normandy peace agreement which was been signed at the place Normandy where officially the Second World War was ended. And this was the same memorandum which was signed by Einstein and Russell, the two greatest minds and two greatest scientists, thinkers post World War II. These two people signed that memorandum of peace. And after 75 years, there were 6 persons from the world who are the greatest thinkers of the world today are being invited to sign that memorandum of peace. And I'm very proud to say that there was one person from India who was being invited. There were 5 Nobel laureates who signed that memorandum, and the only person from India who signed that memorandum was Sandeep Waslekar. So, such a great person is present here on the dais today. We have presence of Swiss Consul General to Maharashtra, a great human being and a great supporter to the economic relations between Switzerland, between EU and India, EU and Maharashtra. Martin Mayer, who is also Dean of the Consulates, his presence is here today. So we are really honored with the presence of such great people on the dais. We have Chancellor of this university, Pimpri-Chinchwad University, and the former Cabinet Minister of Maharashtra, who served the state for almost 18 years as a minister, Harshvardhan Patil. He is also present here in this August gathering. And friends, we are going to honor today Living Legend honors. And these 3 honors will be conferred on 3 great sons of the soil, the 3 great sons of Maharashtra. And I'm very happy that during award ceremony we will tell about them. But today we are going to honor Dr. P.D. Patil with a Living Legend honor here.
Mr. Sudhir Puranik, who has all the way come from Houston, America, who has built the first multinational company from this Maharashtra with having 7 manufacturing facilities outside India. His presence is also here today. We're also going to honor him. And we're going to honor Mr. Ramdas Kakade, who has transformed the whole, Chakan Talegaon industrial corridor by constructing 30 million square feet of industrial space. And he is the one who is pioneering getting Hyundai and many multinational companies to Talegaon and Chakan. So these 3 persons will be conferred with the award today. So this is going to be really a very, very enthusiastic gathering today. I don't want to take much time because you want to listen to all these great personalities here. But I must mention the presence of Samir Mitragotri, a great scientist. He's a professor at Harvard. And please don't get surprised if he gets a Nobel Prize in next few years down the line. So such a great person is here. So we welcome Samir also. And all our trustees, Padma Bhosle, then Dr. Desai. And very important, this summit is happening because of the support of 2 great human beings. One, Mr. Anand Ganu. I call him as Vida Manus. So, Vida Manus in the sense, he is a Dhey Vida Manus. Because at age of 70, sir, I don't want to disclose your age, I'm so sorry, but the energy, the enthusiasm he carries, it is not easy to build an organization like Garje Marathi, which was incorporated in the US, today having presence in over 50, 60 countries, and he is the one who today gathered more than 15,000 Marathi entrepreneurs who are working in different countries, outside Maharashtra, outside India. This is a great achievement, sir. And when we call Marathi, because here presence of many non-Marathi people are there, but our concept of Marathi is a person, one who considers Maharashtra as his karma bhumi, he is a Marathi. That's it, it's very simple. So, if you look at our speaker list, we have almost 60-70% entrepreneurs, those who have come not only from Maharashtra, but outside Maharashtra and from various countries. And this credit goes to Mr. Anand Ganu. Thank you very much, sir, for your presence. And I want to thank another dynamic person, a serial entrepreneur who started right from scratch. And Atul Shirodkar, I must mention, he is the president of our Maharashtra Economic Development Council. A very visionary person, started his career from Dharavi slum. He was living in a slum which was 10 by 10 feet. And today he has built over 50 million square feet construction in Mumbai. So such a great entrepreneur. We are very lucky he is president of our Maharashtra Economic Development Council. So thank you. Thank you all. And the genesis of this conclave, I'll just take 2 minutes and I'll end my introduction. It happened in New Jersey. Me and Atul Shirodkar, we went to New Jersey 6 months back to attend one of such conventions of Garje Marathi, which they had conventions in San Francisco, Chicago, New Jersey. And there we decided that we will do this convention in Maharashtra and that to Pune. And I must thank Pimpri Chinchwad University, Pimpri Chinchwad Education Trust for generously supporting. So today what you see here, everything is done by Pimpri Chinchwad University. And I must appreciate Dr. Girish Desai, Mr. Naneshwar Landge, Padmatai Bhosle, Mr. Garade, and our guiding force, Mr. Harshvardhan Patil, who is the Chancellor of the University. So thank you very much. We all are eager to listen to them. Thank you so much. Mr. Uday Samant will arrive in some time. I wanted to just tell Uday Samantji, I'm going to give him a note. See, everybody is talking about Maharashtra become $1 trillion economy and India become $5 trillion economy by 2028. This is a great dream. We must all work towards that. This summit is also dedicated to that. Here we are going to discuss all the entrepreneurs, those for next 2 days, about how we can build this economy, how we can build Maharashtra a $1 trillion economy, how we can build India a $5 trillion economy. But we must understand it is not possible without the support of government, because entrepreneurs are doing a great work.
In Maharashtra, there is a movement of startups, incubations, entrepreneurs, but we need a, it's called as an active support from government. I think when Mr. Samant will arrive in some time, we're going to tell him that today we are growing at 10%, Maharashtra, as, and to achieve that 1 trillion target, if we grow by 10%, it is possible only in 2033. But if we want to achieve this in 2028, we must grow by 15 to 16% or more than that. And for that, we need a very active support of government. We want to create an ecosystem. So this conclave is designed that entrepreneurs, policymakers, diplomats, we all, and academicians engage into discussions and derive strategies, those who will work, where Maharashtra can grow by 16% of annual growth rate. This is a very ambitious target, but we must do that. So thank you very much, and I request all of you to please take benefit of next 2 days discussions. I'm very sorry we are starting at very early. Tomorrow also we are going to start at 9, and sessions will go up to 8 p.m. in the night. But looking at the response, I think we are going to have great people speaking in the conclave. So please take the benefit of the discussions and deliberations. Thank you very much. Hello. Hello. Thank you so much for setting the tone for what promises to be an enlightening and transformative conclave. As we embark on this journey together, let us embrace the spirit of collaboration and innovation that defines entrepreneurial ecosystem. Let us challenge conventions, explore new horizons, and build a future where our collective aspirations become reality. Ladies and gentlemen, as we continue with the inaugural ceremony, it is now time to honor and welcome our esteemed guests and dignitaries on dais. We express our heartfelt gratitude for their presence today. It's a moment of extreme pride and honor for all of us today here to have amongst us Padma Vibhushan Dr. Raghunath Mashelkar, President of GRA, Chairman of National Innovations Foundations India. I fervently invite Shri Sachin Idkarji to come forward and felicitate him. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir, for honoring us with your valuable presence on this occasion. We are delighted to have amongst us today Dr. Sandeep Vaslekar, a globally renowned thinker, strategist, and president of Strategic Foresight Group. I now invite Dr. Girish Desai to felicitate him. Please, sir. Let's welcome him with a huge round of applause. We are deeply honored, Dr. Vaslekar, to have you with us today. It's a moment of immense pride and honor to have with us today Padma Shri Shri Pratap Rao Pawarji, Indian industrialist and chairman of Sakar Media. I humbly request Shri Anand Ganu sir to felicitate him. Let's welcome us. Thank you so much, sir, for gracing the event with your esteemed presence. Moving ahead, it's a privilege to have here with us today Shri Harshavardhan Patil, Chancellor, Pimpri Chinchwad University,
and former Cabinet Minister of Government of Maharashtra. I request Shri Atul Shirodkar to felicitate him. Please, sir. We welcome you, sir. Let's give him a huge round of applause. We welcome you, sir. Up next, we have the honor of welcoming the Honorable Martin Mayer, Consul General of Switzerland. I now invite Dr. Girish Desai to kindly come forward and felicitate him. We deeply appreciate your presence and thank you for adding grace to the event. We welcome you, sir. Thank you so much. As Warren Bennis once quoted, leadership is the capacity to translate vision into reality. This beautifully encapsulates the essence of true leadership and is perfectly reflects the contributions of our esteemed chairman in bringing this conclave to life. Today, we have the privilege to hear from three distinguished leaders, the chairman of this conclave, whose visionary leadership has been crucial in making this extraordinary event a reality. First, I invite Chairman of Conclave, Shri Anand Ganu, founder and president of Garze Marathi Global, a passionate advocate for empowering Marathi entrepreneurs across the globe. Sir, we eagerly await your insights. Can we have you? Thank you very much. Esteemed guests, मराठी इंग्लिश आय विल बी कंबायनिंग कारण काय माझ्या संस्थेचं नाव गरजे मराठी आहे. कंटिन्युअसली इंग्लिशमध्ये बोललो तर पीपल आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट दॅट बट respecting presence of those who are from outside India, I would like to have majority of my speech in English. First of all, we all must give very big applaud to Sachin Itkar for making such a wonderful arrangement, really wonderful arrangement, and it is beyond imagination. These people have worked, even Pimpri-Chinchwad University staff and their faculty has worked relentlessly for last so many days. So what we are seeing here and what we are going to experience for next 2 days is the result of their real dedicated effort. Congratulations and thank you very much. महाराष्ट्राला 3-4 जणांनी मिळून एखादी संस्था चालवणं किंवा 3 or 4 people coming together and doing something is not new. आज गर्जे मराठी, पिंपरी-चिंचवड युनिव्हर्सिटी आणि MEDC ह्या 3 समविचारी पण समान ध्येयाने एकत्र गेलेल्या संस्था एकत्र आल्यात आणि त्यामुळेच आत्ता आपण जे यशस्वी असं जे एंटरप्रेन्योरशिपचं कॉन्क्लेव्ह पाहतोय ते अस्तित्वात आलेलं आहे. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. हा वन ऑफ इव्हेंट नसणार आहे. गोईंग अहेड म्हणजे दिस अ स्टार्ट ऑफ अ व्हेरी लाँग जर्नी विच वी ऑल विल हॅव टुगेदर. तसं म्हटलं तर सर, गर्जे मराठी ही फक्त 8 वर्षाची जुनी संस्था आहे. तुम्ही 60 वर्षाच्या संस्थेने आम्हाला तुमच्याबरोबर बसवलं, याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. त्याने आम्हाला इक्वलिटीची भावना दिली, त्यामुळे आम्हाला आम्ही छोटा भाऊ असल्यासारखं वाटत नाही आहे आणि त्यामुळेच आम्ही तुम्हाला मोठा भावाचा मान देतो आहोत सर. सो अशी खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये, एक आपुलकीच्या वातावरणामध्ये आपल्याला पुढले 2 दिवस काढायचे आहेत. ही वाटचाल चालू करायची आहे. मोठ्या मोठ्या एंटरप्रेन्योरशी ऐकायचं आहे, जगातल्या थॉट लिडरशी ऐकायचं आहे. डॉक्टर पद्मविभूषण रघुनाथ माशेलकर आहेत, जे आमचे गुरु आहेत, ज्यांच्या आशीर्वादाने, ज्यांनी आमच्या पाठीवरती एक आशीर्वाद, शाबासकी अजून आशीर्वादाचा हात 8 वर्षापूर्वी ठेवला आहे, त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही चाललो आहे. सो असे सगळे थोर मोठ्यांना तुम्हाला भेटायला या इथे मिळेल. ही संधी मिळालेली आहे. तो ह्या संधीच्या थ्रू मला काही ज्या गर्जे मराठीमध्ये आम्ही ज्या काही गोष्टी करतो त्या सांगायची इच्छा आहे.
गरजे मराठी ही संस्था जेव्हा 2016 साली आम्ही स्थापन केली तेव्हा विथ द मेन पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग ऑल महाराष्ट्रियन्स अक्रॉस द ग्लोब टुगेदर ऑन वन प्लॅटफॉर्म to promote entrepreneurship, to help our entrepreneurs, to help our students with the mission or main purpose is that to give back to our roots. आणि मराठीत सांगायचं म्हटलं तर स्वतःची प्रगती करत असताना आपल्या देशाची, आपल्या महाराष्ट्राची, आपल्या मातृभूमीची प्रगती करावी, आपल्या कर्मभूमीची प्रगती करावी, ह्यासाठी संस्था स्थापन झाली. देवाच्या दयेने अनेक थोड्या मोठ्यांच्या आशीर्वादाने आणि अनेक जणांच्या अथक प्रयत्नांनी आम्ही 8 वर्षाच्या एंडला आत्ता आम्ही 15,000हून जास्त लोक. आणि गरजे मराठीला सर नंबर इज नॉट इम्पॉर्टंट. गरजे मराठीमध्ये आम्ही क्वालिटीकडे ऑफकोर्स सगळ्याच संस्था करतात, पण आय एम प्लेस टू से की जगातला हूज हू हा गरजे मराठीबरोबर कनेक्टेड आहे. आम्ही अनेक नवीन उपक्रम चालू केलेले आहेत आणि त्या उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्रासाठी काय करता येईल, आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी काय करता येईल हा आम्ही प्रयत्न करतो. आम्ही स्टार्टअप मेंटरिंग वरती खूप काम करतो. आमच्या इकडे स्टार्टअपसाठी वर्ल्ड रेनाउंड एक्सपर्ट्स आहेत की जे स्टार्टअप्सना आयडिया टू प्रॉडक्ट कसं नेता येईल. आणि आम्ही नुसतं प्रॉडक्टपर्यंत नेऊन थांबत नाही, तर आम्ही त्यांच्याकडे व्हेंचर कॅटलिस्ट ग्रुप आहे, तो व्हेंचर कॅटलिस्ट ग्रुप त्यांना फंडिंगची सुद्धा व्यवस्था करून देतो. आमच्याकडे आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी कॉर्पोरेट टू कॅम्पस टू कॉर्पोरेट म्हणजे आपले विद्यार्थी जे परदेशी जातात, जे तयार नसतात आपल्या एम्प्लॉयमेंटसाठी, त्यांना आम्ही ट्रेन करतो. असे अनेक उपक्रम चाललेले आहेत. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गरजे मराठीवरती जे काय आम्ही ऑफर करतो ते आम्ही केवळ सेल्फलेसली आपल्या समाजाची सेवा करायची ह्या भावनेने करतो. सो ह्या माध्यमातर्फे मला सगळ्यांना सांगायचं आहे, विद्यार्थी असतील, एंटरप्रिनर्स असतील, स्टार्टअप्स असतील, ज्यांना जगात कुठे जायचं आहे त्यांना त्यांचा हात प्रेमाने धरायला किंवा आमचे जे सिनियर्स आहेत त्यांचा आशीर्वाद आणि पाठीवरती आपुलकी थाप घालायला आमचे गरजे मराठीचे लीडर्स तयार आहेत. आम्ही दुसरा एक महत्त्वाचा उपक्रम सर चालू केलेला आहे, त्याचं नाव आहे महामार्केट प्लेस. मार्केट प्लेसमध्ये आम्ही महाराष्ट्रातल्या छोट्या एंटरप्रिनर्सना जगभर आपली प्रॉडक्ट कशी विकता येतील यासाठी एक पोर्टल उभं करून दिलेलं आहे. अतिशय इनोव्हेटिव्ह गोष्टी आहेत, सगळ्या मी इथून सांगू शकत नाही आहे, पण आमचे जे लीडर्स आहेत आम्ही एक इथे बाहेर एक डेडिकेटेड प्लेस आहे, तिथे आम्ही पुढले 2 दिवस थांबणार आहोत. ज्या कोणाला कुठलीही डिस्कशन करायची असेल, तसे आमचे गरजे मराठीचे बोर्ड लीडर्स आहेत, म्हणजे आनंद गानू आहे, सुनीता गानू आहेत, संदीप पाद्ये, विजय तळे, माधव दापके, हे सगळे तुमच्याबरोबर चर्चा करायला अवेलेबल असतील. आणि आपण पुढल्या 2 दिवसामध्ये आपल्या पुढल्या वर्षाचा, पुढल्या 5 वर्षाचा आराखडा करू. आणि सर आपल्याला बरेच वेळा आपलं म्हणणं सरकार दरबारपर्यंत पोहोचवता येत नाही. आता ही संधी झालेली आहे की ज्यांनी प्रॅक्टिकली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटवरती आणि MEDC तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला ॲडवायझर्सच आहेत, त्यांच्यातर्फे एक आमच्या मनात जी आयडिया आली की 2 दिवसापूर्वी आपल्या म्हणजे आम्ही कुठलीच गोष्ट आमचे 2 थॉट लीडर्स किंवा आमचे 2 लीडर्स आहेत की ज्यांच्या आशीर्वादाशिवाय किंवा ज्यांच्या सल्ल्याशिवाय आम्ही काहीच अनाऊन्सही करत नाही, काही करत नाही. एक म्हणजे डेफिनेटली आपले पद्मभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि दुसरे नरेंद्र काळेजी. सो त्यांच्याबरोबर मी ही चर्चा केली होती 2 दिवसापूर्वी की पंजाबमध्ये आहे, केरळामध्ये आहे, कर्नाटकामध्ये आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये NRM म्हणजे नॉन रेसिडेंट महाराष्ट्रीयन्ससाठी एखादी मिनिस्ट्री किंवा डेडिकेटेड डेस्क का नाही आहे. सो सर त्याच्यावरती तुम्ही मला काफी एनलायटन केलं होतं की हाऊ वी कॅन हॅव धिस. सो जर तुम्ही लोकांना सांगितलं तर बरं होईल. सो आमचे सरकार दरबारीचे हे आपले लीडर्स आहेत त्यांच्या थ्रू अशी म्हणजे एक विनंती आहे आणि आय वॉन्टेड टू डिक्लेअर इट अन ओपन प्लॅटफॉर्म म्हणजे जरा थोडंसं प्रेशरही येतं. सो आपल्याला NRM मिनिस्ट्री जर बनवता आली तर आम्ही जे भारताच्या बाहेरचे जे लोक आहोत, ज्यांना देशासाठी काहीतरी करायचं आहे, ज्यांना देशामध्ये यायचं आहे, ज्यांच्या मुलांना यायचं आहे, त्यांच्या सिनियर पालक इथे आहेत, त्यांच्या पालकांना अडीअडचणीला कोणतरी उपयोगी पडायला लागेल, सर जर 1 पॉईंट ऑफ प्लॅटफॉर्म कनेक्शन मिळू शकलं आणि जर एक डेडिकेटेड चॅनल असला तर दे विल बी लॉट ऑफ नॉन रेसिडेन्शियल महाराष्ट्रीयन्स हू विल बी मोर दॅन हॅपी. आणि इतर स्टेट करतायत तर आपण का नाही करायचं. सो विथ दिस फ्यू वर्ड्स अगेन थँकिंग व्हेरी मच Sachin Itkar ji and entire team of Sachin Itkar as well as MEDC as well as Pimpri Chinchwad University on behalf of Board of Director of Garze Marathi आणि आमची जी 15,000 लोकांची फॅमिली आहे त्या फॅमिलीतर्फे तुमचे आभार मानतो. आज आम्हाला तुमच्यात समाविष्ट करून घेतलं ह्या विषयात थँक्यू. नमस्ते. Thank you so much, sir. Up next, I'm pleased to invite Shri Atul Shirodkar, Chairman of Conclave and President of Maharashtra Economic Development Gathering. Please, sir. नमस्कार. आजचा हा योग असा सुंदर जुळून आलेला आहे. भारतात उत्तरेकडे संत साधू महात्म्यांचा कुंभमेळा चालू होतो आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नगरीत आपण ज्ञानाचं, अनुभवाचं
आणि एक्सपर्टीजचं अमृत आज सगळ्यांमध्ये वाटणार आहोत. ह्या सोहळ्याला उपस्थित वंदनीय आणि आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, विभूषण डॉक्टर प्रतापराव भोसले, ह्या संस्थेचे पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीच्या संस्थेचे चान्सलर श्री हर्षवर्धनजी पाटील, मंचावरील सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो, एवढ्या मोठ्या संख्येने आम्हाला प्रतिसाद मिळेल असं आनंदगानू, सचिन इटकर आणि मला अमेरिकेत वाटलं नव्हतं. आपल्या सर्वांचे आभार. ही एक पहिल्यांदा संपूर्ण भारतात अशी आम्ही पद्धत चालू करतो आहोत की समविचारी संस्था ह्या एकत्र आणून महाराष्ट्राचं जगाशी नातं जोडणं आणि जगाचं महाराष्ट्राची नातं जोडून देणं, यासाठी हे प्रयत्न आहेत. ह्या 2 दिवसांच्या संवादात बरेच परदेशी एंटरप्रेनर, व्यावसायिक इथे आलेले आहेत. महाराष्ट्रातना 800 उद्योजक इथे उपस्थिती दाखवत आहेत. हा आमच्यासाठी अतिशय आनंदाचा आणि अभिमानाचा भाग आहे. ह्या सर्वांना डॉक्टर प्रतापराव भोसले, डॉक्टर माशेलकर यांनी अनकंडिशनल सपोर्ट दिला, यासाठी सर्वप्रथम मी MADC तर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद सर. MADCची स्थापना ही 1957 साली धनंजयराव गाडगिळांनी केली. त्यावेळेला ते प्लॅनिंग कमिशनचे व्हाईस कमिशनर होते आणि त्यांचा थॉट प्रोसेस असा होता की सरकारी पॉलिसीज ज्या तयार होतात त्याचं थर्ड पार्टी ऑडिट होणं फार गरजेचं आहे आणि हे थर्ड पार्टी ऑडिट सरकारमध्ये बसून होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी ही संस्था स्थापन केली. 70 वर्ष ही संस्था भारतातली एकमेव संस्था अशी आहे जी सरकारबरोबर काम करते पण सरकारी नाही. सरकारकडनं त्याच्यासाठी मानधन स्वीकारत नाही. सरकारच्या कोणत्याही महामंडळावर त्यांचा नॉमिनेटेड डायरेक्टर नाही आणि ही संस्था आज अविरत कार्य करते. ह्या संस्थेची मशाल मला 2 वर्षाकरता पुढे न्यायला मिळालेली आहे, याबद्दल मी धन्यता मानतो. ह्या संस्थेने सर्वप्रथम औद्योगिक, आर्थिक आणि महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये स्वतःचे योगदान केलेलं आहे. आज महाराष्ट्र भारतात परकीय गुंतवणुकीकरता नंबर 1 वर आहे. यात मला अभिमानानं सांगावं लागतं, MADCचा खारीचा वाटा यात सर्वार्थाने आहे. आणि बऱ्याचशा संस्था ह्या एकत्र येतात, काही वर्ष चालतात, चालत नाहीत, पण ही एकमेव सेवाभावी संस्था आहे जी 70 वर्ष सरकार किंवा कोणाकडनं काही न अपेक्षा करता काम करते आहे. ह्या संस्थेच्या 21 सब कमिटीज आहेत. 21 सब कमिटीजमधले सगळे सभासद हे आपापल्या क्षेत्रातली माहीर लोक आहेत. ही सभासद महिन्यातना एकदा एकत्र जमतात, पॉलिसीवर चर्चा होते, प्लॅनिंगवर चर्चा होते आणि पुढचं महिनाभर हे सभासद त्या अनुषंगाने आपापल्या सेक्टरमध्ये काम करत असतात. तर मित्रांनो, मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. इथे महान वक्ते आहेत, त्यांचे विचार आपल्याला ऐकायचे आहेत. मी पुन्हा एकदा सचिन इटकरांचं मनापासून आभार, अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी ही कल्पना ऑगस्ट महिन्यात 3 तारखेला रुजवली होती न्यू जर्सीमध्ये, गर्जे मराठीच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये, आणि तिकडनं हा वृक्ष फोफावट सुटला आहे. अभिमानाने सांगावंसं एकच वाटतं की सचिन इटकर हे पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीचे सभासद आहेत. त्यांना प्रत्येक मे महिन्याच्या दरम्यान भारतभरातनं ॲडमिशनसाठी फार दबाव असतो, पण आता आम्हीही ज्या वेळेला हा कार्यक्रम जाहीर केला त्यावेळेला रजिस्ट्रेशन 10 दिवसांपूर्वी आम्हाला बंद करावं लागलं, कारण जागेचा कन्स्ट्रेंट होता. मग त्यांना फोन यायला लागले की रजिस्ट्रेशनसाठी काहीतरी करा यासाठी. त्यामुळे एका अर्थाने न होणं यातही आनंद आहे. सर्वांचे आभार, धन्यवाद, खूप खूप शुभेच्छा. Thank you so much, sir. Lastly, it's my honor to invite Shri Harshvardhan Patil,
Chancellor of Pimpri Chinchwad University and Chairman of Conclave, to address the gathering. Can we have you with us, sir? Please give him a huge round of applause. सर्वांना नमस्कार. ऑनरेबल रघुनाथ मासळकरजी, श्री प्रतापरावजी पवार, संदीप वासलेकरजी, काउंसिल जनरल ऑफ स्वित्झर्लंड मिस्टर मार्टिन मैर, पद्माताई भोसले, my friend and one of the best educationists in Pune, Dr. P.D. Patil, Ramdas Kakade, Anand Ganu, Atul Shirodkar, Samir Mitra Gotri, Mr. Sudhir Puranik, our trustees Shantaramji Garade Sahib, Girish Desai, and the man who has done all this organization, a very successful, my beloved friend Mr. Sachin Itkar, आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि माझ्या सर्व सहकारी मित्रांनो. Today it's really a great pleasure to welcome all of you as the Chancellor of the University. I am really delighted to be speaking at the Global Entrepreneurs Conclave 2025, organized by Garje Marathi Global, Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad Education University, and the Maharashtra Economic Development Council. This first ever Global Conclave Entrepreneurs. खरं म्हणजे आपण सर्वांनी पहिल्यांदा ऑर्गनायझेशनचं मनापासून टाळ्या वाजवून स्वागत करा, कारण हा पहिला कॉन्फरन्स आहे. And that too, we are honored to have the privilege. So in many ways, I believe this conclave complements one of the most significant development initiatives in recent years, that is Vikasit Bharat. I extend my sincere compliments to Anand Ganu, founder president of Garje Marathi Global, Sri Atul Shirodkar, president of MEDC, Sri Sachin Itkar, he is the vice president and the conveyor, then Girish Desai and all his team, who have put all their efforts to make this conclave success. Today is truly a special day for me, not only as the Chancellor of Pimpri Chinchwad University, but also the entire Pimpri Chinchwad Education Trust. Our trust has been recognized as a flourishing industrial hub, earning this prestigious title of Udyog Nagari in the post-independence era. This legacy has only grown stronger with the expansion of information and communication technology companies, automobile, electronics, healthcare, banking and financial services, organization in Pune and suburbs like Hinjawdi, Talegaon, Chakan, Ranjangaon, Shirwal, industrial parks which are near about Pune. Education is the foundation of entrepreneurial success. I am proud to say the Pimpri Education Trust has built a robust network of modern education institutes offering academic programs from KG to PG over the last 35 years. That is in Pune. Our approach is deeply rooted in innovation and practicality. Through our unique partnership with GMG and MEDC, we are building a serene ecosystem, a dynamic confusion of entrepreneurship, research and education. This partnership is not just about discussing business, but about creating a new Maharashtra, an economic powerhouse that inspires and leads the 2047 Vikasit Bharat. Through education, we prepare students not just for careers, but for life, nurturing values like empathy, inclusivity, and sustainability, pillars of thriving communities and true progress. A nation that teaches its youth not only to succeed but to care, not only to lead but to serve. As a nation poised for greatness, as we strive toward Vikasit Bharat by 2047, education must remain the bridge between innovation and humanity, between progress and purpose. Let me conclude ignite a moment, one that equips your youth not only with knowledge but with wisdom, not only with skills but with the purpose. Together, let's shape a future where entrepreneurship and education are the twin engines of progress, driving Maharashtra and India into a new era of prosperity and innovation. Dear friends, India is proudly known as the youngest country in the world, you all know, a land brimming with potential and opportunity. This is an opportunity moment for Indian enterprise.
The world is watching us with administration, recognition, and remarkable achievements of India professionally and business leaders on the global stage. Over the next 2 days, you will have the privilege of interacting with the many global successful Indian and NRI entrepreneurs. Their insights and experiences, such stories will be absolutely inspire and guide us on your international journeys. So I'll not take much of your time, but really from the point of our trust and university, I really welcome all of you. आता आपल्या भाषणामध्ये मेडा आणि आपल्या गरजे मराठीच्या वतीने काही भूमिका मांडली. मला असं वाटतं काही वेळामध्ये आपल्या राज्याचे उद्योगमंत्री येणार आहेत आणि त्यांच्यासमोर ही भूमिका मांडणंही आपल्याला तितकंच गरजेचं आहे. पण मला मनापासूनचा आनंद आहे, राज्याचा एकेकाळी सांस्कृतिक खात्याचा मंत्री असताना सॅन फ्रान्सिस्कोला जागतिक मराठी परिषदेचा एक आपण कार्यक्रम घेतला होता. मला वाटतं त्यावेळेस आपण सर्वजण होता आणि आशा भोसलेंना आम्ही त्यावेळेस चीफ गेस्ट म्हणून नेलं होतं आणि राज्याच्या वतीनं सॅन फ्रान्सिस्कोला एक जागतिक स्तरावरचा मराठी कॉन्फरन्स आपण घेतला आणि त्यावेळेस मला आठवते 2011 का 12ची गोष्ट असेल, त्यावेळेस 5 ते 8 हजार भारतीय लोक सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये एकत्र करण्याचं काम हे जागतिक मराठी साहित्याच्या माध्यमातून केलं होतं. आणि आता हा गरजे मराठी हा जो कन्सेप्ट आहे, सचिननी मला बऱ्याच वेळा सांगितलं की याच्यामध्ये जे परदेशामध्ये आपली जी लोक आहेत त्यांना एकत्रित आणण्याचं काम, परदेशामधल्या सगळ्या भारतीयांना एकत्रित आणण्याचं काम आणि गरजे मराठी म्हणजे जो कोणी महाराष्ट्रामधला आहे तो कुठल्याही जाती धर्माचा असू द्या, पण तो महाराष्ट्रीयन आहे त्याला पुढे नेण्याचं काम आपण करता. एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करा, एवढीच आपल्याला विनंती करणार आहे. सचिन, खरंच आपल्याला देसाई सर, तुम्ही आणि तुमची सगळी टीम हा कॉन्क्लेव्ह करणं काय एवढं सोपं नसतं. एवढ्या सगळ्या डेलिगेट्सला आणणं आणि मला वाटतं 1000पेक्षा अधिक रजिस्ट्रेशन PD पाटील साहेब या कार्यक्रमाला होत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की ह्याची गरज आहे आपल्या महाराष्ट्राला आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं अभिनंदन करतो, खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो. आपणही 2 दिवस या गोष्टीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so very much, sir. India's industrial growth owes much to leaders who see beyond the horizon and turn possibilities into achievements. Today, we have amongst us one such great visionary leader, Padma Shri Pratap Rao Pawarji. I request sir to kindly address the esteemed gathering. Please join me as I welcome him with a huge round of applause. Please. सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, आजच्या या समारंभामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष माझ्यासारख्या अनेकांचा सहभाग आहे आणि खूप चांगली उदाहरणे या देशामध्ये घडत आहेत. त्यातली 1-2 उदाहरणं मी आपल्या एवढं करता सांगतो की आपण हे करू शकतो इफ देर इज अ कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट. इंडिव्हिज्युअली एकटं कोणी करू शकत नाही, पण जेव्हा आपण when you make those collaborative effort, things don't change dramatically. For the people who don't understand Marathi, I would like to tell you 2 examples. A Maratha Chamber of Commerce, where more than 3,000 members, what we realize that in Germany, Europe, or even Japan, there is no manpower. Energy costs has gone up courtesy Ukraine war. Labor laws are very difficult. Then we took the opportunity with the help of our consulate. Those industries wanted to close or shift. Can they come to Maharashtra, Pune? We succeeded bringing 15 people, industries in Pune, and that was a win-win situation. So we should find weaknesses of others and opportunity with us. And I'm glad to tell you that when you try this, you get full cooperation from whether it's central government or government officers. Second thing is an international level with Oxford University, Bill Gates Foundation and Microsoft. In our trust in Baramati, a village, we have developed artificial intelligence application, as I call it, knowledge input for agriculture. In 5,000 rupees per acre,
we have been able to increase the productivity by minimum 40 to 80%, reduce the cost of fertilizers and water minimum 40 to 40%. Sugar content for sugar factory walas to me has gone to 16% from 10%. This is what we have achieved with combined efforts. Scientists from Baramati, scientists from Oxford Institute, scientists from Microsoft. Day before yesterday, Satya Nadella mentioned this proudly on the daily platform. This can happen if you work together. There are many institutions where I am associated with. There is a hunger for entrepreneurship and better progress. We have our Vidyarthi Sahayak Samiti, Students Welfare Association as we call it. We get boys and girls from poor boys and girls from village who are otherwise no opportunity. Hundreds of boys and girls are willing to become entrepreneurs. And somebody like Garje Marathi also collaborates with us to support how these children can be brought up. So we see great future if you work together and if you have fire in our heart. So this is again an opportunity where we are going to get world audience of Marathi and other people, and they are willing to do mentorship. So let's see that how it can be done. We really have great opportunity. We are talking of 5 trillion, 10 trillion fine, but who is going to do it? It's the future, it's the people, young people who are going to do it. Let's help them. And I'm sure with all minds together, we'll be able to achieve it. I thank organizers for giving this opportunity, bringing them together. All that I can assure you, individually and Sakal Group will be with you all the time. Thank you.